Jo wabaddewo embeera Bulindo mu Kira division. Omwami Kyagulanyi yabadde ava mu maka ga lawyer omu we bayita John Musisi. Uganda Police olwaire evuddeyo nekola address. Badde boogera ku mbeera ya security eri mu ggwanga ne bakoona ku nsonga His Excellency. Mweno video tugenda kulaba kye boogedde bo nga poliisi. Saidi yaabwe eri etya. Story bwe bamanyi eri etya. Tugenda kutegeera poliisi ezzaako ki. Era omukolo ogwabadde ewa omwami Musisi gwawedde bulungi. Obuzibu we bwajjidde bwe bavudde mu maka group ya Kyagulanyi ne Kyagulanyi bayingidde mu batandise procession. Procession kirowoozeeko nga oba aliwo labya akadodi. Engeri gye twali abato nga tuwerekera obudodi. Ki group kiba kiwanvu nga kitambulira mu line nga kigoberera omuntu omu. So police etugamba nti His Excellency yenyize mu procession oba yabadde ayina emperekeze. Naye nga ku video ez'akafuluma nyinza okuba ndi biased. Tetunalabako video evaayo eraga crowd zino ze boogerako. Video ze twalabye nga poliisi eteeka boda mu kkubo n'esalako ekikubo kyabadde kyattaka nga aliwo tiya gaasi ayitingana nga waba bakutte emmundu mu kwesiga okwo okwabadde awo ne tulaba nga His Excellency agwa ekigo. So kati poliisi etugamba we yavudde mu maka ga George Musisi ne yenyiga mu procession. Bweba negenda paka mu Bulindo mu town. Kati poliisi negezaako okubaziiza oba okugezaako okubalemesa okugenda mu procession eyo. Wakati awo we wabeereddewo obuzibu nti of course waliwo videos nyingi eziraga nti Kyagulanyi alagibwa nga ali kumpi n'emmotoka ye ne wabaawo nga ekikakika ate n'alabika nga n'okugwa wansi. Fenga police tuli kitongole kiri professional. Fa bakulira omulimu ogw'okunoonyereza. Tetuyinza kuvaayo ne tutandika kugamba ggwanga nti kino kye kyabaddewo. Olunaku lw'eggulo twalabye leeta nga leeta eno kiraga nti eva mu poliisi. Nga mu leeta eno poliisi eraga nti yabadde erowooza nti His Excellency injury yagifunye ng'ayingira mu mmotoka ye. Wakati wo nange simanyi ngeri gye kiyinza kutuukawo ekyo. Oyingira emmotoka all of a sudden n'ovaamu n'ogwa n'ofuna injury ku kugulu. Kale katugambe ntukkiriza kye bagambye. Naye kati batugambye mbu bo nga ba professional tebasobola kureachinga conclusions. Tulina okufuna amazima agamu galina n'okuva mu basawo. Bwe bali abadde sasi tuba twetaaga tutegeere mundu ki. Bwe bali abadde kanisita ya tear gas tutegeere kanisita ki. Bwe waliwo obuzibu obulala obwabaddewo nabo tukutegeere. So ne tugamba nti ekyabaddewo kyonna tujja kunoonyereza. Video zonna ze twalabye nga tulabira ddala kanisita video weeziri nga tulabira ddala ekintu kiva eri ne kigwa His Excellency we yabadde. Poliisi etugambye yo nga yegenda sooka ekola investigation which is okay. Naffe kye twagala bakola investigation batuwe conclusion. Naye twagala conclusion entuufu. Tetwagala ate investigation entambulye ku nfudo. Naye bannayuganda bangi bagenda kwebuuza ogenda ku investigate nga ki. Poliisi yetugambye egenda kunyoonyereza obuzibu bwavudde ku ki. Kye kyakubye His Excellency lyabadde sasi oba yabadde kanisita oba yabadde bomu oba kyabadde kintu kirala. Nga mu kino ekintu ekirala assumption nga nze gyendaba simanyi naawe oba gy'olabye waliwo ekitambula nti His Excellency ayinza oba yakoze eki yastaginze bino byonna byonna ng'ali ku stanti. Mulimu olugambo olutambula bwe lutyo. W'osoma between the lines police kyetugamba suspecting ekyo nakyo okuba nga kisoboka. Naye nga video twazirabye nga kanisita oba ekintu kyonna ekyayabise ne kikuba His Excellency okugulu kyavudde ku side ya police. Tuyina
okwemulugumyanga police kuba politicians, especially ba politicians abe mulabye betubadde tubalaga ku lutimbe wano. Ekintu ekikwatagana n'obutagoberera mateeka, butagoberera biragiro byaffe, butakwatagana naffe mu kulaba nti tutambuza wamu ebintu ebikwatagana n'okuyita mu nguudo, okukozesa enguudo za omuli abantu n'emirimu egiba gitambuzibwa, nti kireetawo obuzibu. Ate eneeyisa eyo mu kaseera kangi ebadde ereetawo akakuubagano wakati wa poliisi ne ba politicians abo. Kati ekizibu bwe tutandika okwesika n'okulwana, ebivaamu usually tebiba birungi. Osanga kati nga kati mwami Kyagulanyi yafunye obuvune, abapoliisi 3 bafunye obuvune, emotoka za poliisi 2 bazikubye. Now si bwe twali kansoke mpozingaawo waliwo kye tuyita appropriate response oba amaanyi g'ogenda okukozesa ng'oddamu attack gy'oba ofunye. Kanku example, wenkukuba oluyi n'okwata ejjambiya n'ontemaatema, eyo response teba appropriate. Kwegamba tebyenkana. Wenkukuba oluyi n'onziriza oluyi kiba kyenkana. Wemwesika n'omuntu gwe n'ojjayo emmundu oba n'ojjayo tear gas oba rubber bullet ng'ogenda mukuba intentionally ng'oyagala mmuggyawo, response teba appropriate. Kiba tekyenkana. Gwe oba okozesa amaanyi agali excess. So police etugambye nti erina obuzibu ne ba politicians oba bakulembeze nti abamu tebagobera mateeka. Kituufu kisoboka, mulimu abakulembeze abatagobera mateeka, naye olunaku lw'eggulo nga we twalabye videos tetulabawo wantu wonna nga side ya Nuupu oba ya His Excellency ng'einciting okulwana kuno. By now singa transo ziraba, naye buli video gye tulaba eraga nti poliisi yakoze eki, yaleese obuzibu. So poliisi ye challenge egenda okufeesinga eyo nti right now abantu abasinga obungi bo video bazirabye, togenda kikyusa. Kyonna kyogenda obbagamba ekigenda okwawuka n'ekyo ojjaba obalimbye, unless nga ogambye nti olina CCTV mu town otulage videos ezo nga side ya Nuupu oba ya His Excellency inciting okulwana kuno, olage bana Uganda nti mwabagambe temugenda ne balemerako. Otherwise otakola ekyo tolina gogenda kuconvincinga, cause proof right now eri ku social media eri overwhelming. Yes, nzikiriza nti social media so okubeera manipulated. Nyinza ofuna videos mpitirivu neziteekako nga njaga pushing agenda eraga nti His Excellency bamukubye, naye mu kaseera kano singa abadde ba pushing agenda wandibaddewo counter effect oba wandibaddewo videos endala eziraga nga His Excellency inciting violence. But as per now ekifaananyi ekiriwo kiraga nti poliisi yabadde mu bukyamu. Kye tusaba kyokka kiri kimu, kukwatagana bulungi, kuteekawo mbeera nga buli muntu agoberera kyalina okugoberera. Wano twali tufunyeko meetings, ndoza wemberedde wano nga PRO ndoza enfunda nga 2 nga Nuupu meetinga Uganda Police, nga tugezaako okulaga ki ekyetaagisa okulaba nti ensonga tuzitambuza bulungi. So nze message yange eri nti 1, tuvumirira eneeyisa eno gye mulabye ku lutimbe. Ekyokubiri, buli wabeerawo embeera ng'eno, awo poliisi tebadde clear evumirira poliisi okuba tear gas oba evumirira ekigambibwa nti Nuupu yakoze eki, ya inciting violence. Tebabadde clear awo bavumirira ki? Usually wavaamu n'obuzibu nga bwe mulaba, because poliisi ewalirizibwa okukozesa amaanyi, olusi mu kukozesa amaanyi okwo wavaamu abantu abamu abafuna injuries. Kubanga injuries ziyinza okuba mummwe abalwana, olusi ziyinza n'okuba mu abo abali innocent abatambula n'obutambuzi. So this is the effect of a breakdown in communication. Poliisi ekugamba
bino byonna biri down to a breakdown in communication oba okumenyeka wakati mu kuwuliziganya kwegamba naawe andaba essaawa zino singa oba olina omuntu communication ne breaking oba ne mulema okuwuliziganya mu resorting to violence mu resorting kuba bantu ekyo si kituufu kino ngenda kiteeka down kuba nti omwami abadde akola address eno Luganda lumutawaanya some going to assume nti akyogedde because of language barrier because olulimi talumanyi bulungi naye nga it's not right. Just because there's a break in communication, it doesn't mean you resort to violence. There's always a way of settling stuff. Muso okusettling ebintu nga tewali musaayi. Eno video abadde response ku press conference ya police ng'etulagayo kyerowoozo ekyagenze maaso ng'etubulira kyegenda okuzzaako ng'etubulira ani abadde mu bukyamu. Clicking wano ku screen olabe video eno nga tukulaga ekyagenze maaso olunaku lw'eggulo nga His Excellency asurviving okufa. Njabala mu video eddako. Peace.